Okay, we're going to read the Bible, interactive reading. Yeah, and Matthew chapter 23 says, Then Jesus spoke to the multitude and to his disciples, saying, The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Therefore, whatever they tell you to observe, that observe and do. But do not do according to their works, for they say and do not do. For they bind heavy burdens hard to bear and lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers. But all their works they do be seen by men, to be seen by men. They make their phylacteries broad and enlarge the borders of their garments. They load the best places at the feasts, the best seats in the synagogues, greetings in the marketplaces, and to be called by men Rabbi, Rabbi. But you do not be called Rabbi, for one is your teacher, the Christ, and you all brethren. Do not call anyone on earth your father, for one is your father, he who is in heaven, and do not be called teacher, for one is your teacher, the Christ. Okay. But he who is greatest among you shall be your servant. Okay. And whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you shut the kingdom of heaven against men, but you neither go in yourself, nor do you allow those who are entering to go in. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you devour widows' houses, and for the pretense make long prayers. Therefore you will receive greater condemnation. Okay. Important. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you travel land and sea to win one proselyte, and when he is won, you make him twice as much a son of hell as yourselves. Woe to you, blind guides, who say, whoever swears by the temple, it is nothing, but whoever swears by the gold of the temple, he is obliged to perform it. Fools and blind, for which is greater the gold? For which is greater, the gold or the temple that sanctifies the gold? And whosoever swears by the altar, it is nothing, but whoever swears by the gift that is on it is obliged to perform it. Fools and blind, for which is greater, the gift or the altar that sanctifies the gift? Therefore, he who swears by the altar swears by it and by all things on it. He who swears by the temple swears by it and by him who dwells in it. And he who swears by heaven swears by the throne of God and by him who sits on it. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you pay tithe of mint and anise and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faith. This you ought to have done without leaving the others undone. Blind guides, you strain out the gnat and swallow a camel. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you cleanse the outside of the cup and dish, but inside they are full of extortion and self-indulgence. Blind Pharisee first cleans inside the cup and dish, and
and that the outside of them might be clean also. Okay. We read from the we read 28 no 27 no 25 26 verses 26 verses. Okay, and I'm gonna read the Spanish version of the Bible. This was Matthew 23. Okay, Matthew 23. Matthew 23. Matthew 23. Let's see. We're gonna get it. Okay. Después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés. Así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos digan, pero no sigan su ejemplo porque dicen una cosa y hacen otra. Y ponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un dedo para levantarla. Al contrario, todo lo que hacen es para que la gente los vea, ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y les encanta ocupar los mejores asientos en las cenas y sentarse en las primeras sillas de la sinagoga, y que la gente los salude en las plazas y los llame rabí, rabí. Pero ustedes no busquen que lo llamen rabí, porque solo uno es el maestro de ustedes, y ese es el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Ni llamen padre a nadie en la tierra, porque solo uno es el Padre de ustedes, el que está en el cielo. Tampoco se hagan llamar maestro, porque solo uno es su maestro, y es el Cristo. El que más importante entre ustedes sea siervo de todos, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero ahora ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos, y ni ustedes entran ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas. Bueno, en fin. Okay. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra y en busca de seguidores, y una vez que los consiguen, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Hay de ustedes guías ciegos, pues dicen: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo debe cumplir el juramento. Insensatos y ciegos, ¿quién es más importante? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También dicen: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar debe cumplir el juramento. Necio y ciego, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Porque el que jura por el altar y por todo lo que está sobre el altar. Y el que jura por el templo y por todo lo que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de ser aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo e injusticia. Okay. We're at till this chapter, till this verse. Okay.